මේ competitor කෙනෙක් නම් yeah you can say හැමතිස්සෙම competitor මට කියන්න බෑ මේක මෙතනටයි fix වෙන්නේ කියලා. It depend on the competitor what you analyze. You get what I'm saying? කවුද ඒ question එක අහුවේ? Good that you are asking this question. දේශා. පැහැදිලිද දේශා? හරි සර් ඒක හරි. Thank you sir. Anyone? දැන් උදාහරණයක් විදිහට වෙන රටවල් වල confectionery brands ලංකාවේ හදනවානේ. ලංකාවේ හදනවා. වෙන brands ලංකාවේ හදනවා. right? එතකොට ඒවා හදන්නේ ඒවයි guidelines වල. එතකොට ඒවා හදලා මෙහෙම පිටරට යවන්න පුළුවන්. right? නමුත් අපේ products අපිට මේ හදලා සමානලාට පිටරට යවන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒවයි හදනකොට එහෙම නැත්නම් අපේ brand එකෙන් හදනවනේ ලංකාවේ මම කියන්නේ මොකද්ද brand එක කියලා. අපි හිතමු අපේ ලංකාවේ තියෙන brand එක හදනවා පිටරට market එකට. You can't market the same ingredients what you are marketing here. Because you can do any dirty things in Sri Lanka but not in other countries. So I mean you have to manufacture different products, right? So so you got to identify that. Okay. Any more questions? Okay, we are moving into the continuity of resource-based view, right? ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් resource-based view එක තව පැත්තකින් මෙතන අපි කතා කරපු දෙක මොනවද තව තියෙන resources කියන එක මේ model එකටත් ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. තවත් අපි further analyze කරනවා. physical resources තියෙනවා නම් මේ දෙකෙන් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. මම recommend කරන්නේ මෙන්න මේක use කරන්නයි කියලා. මෙන්න මේ model එක. right? මේක famous model එකක්. and මේක ඒකේ extended version එක කියලා කියන්නේ මේක අපි කඩනවා physical resources, financial resources, human resources කියලා categories තුනකට කඩනවා. right? එතකොට ඒ resources ටික අපි identify කරගන්නවා. competencies ටික identify කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් තව විදියක් තියෙනවා. මේක මුලින්ම කළා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක කරන්න පුළුවන්. but these two cannot consider as two modules. එතකොට මේ දෙක එකක් විදියට තමයි consider කරගෙන යන්න වෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී අපි කියන්නේ මේ physical resources මොනවද company එකට තියෙන. right? එතකොට මේ physical competencies මොනවද? distribution competency එක අපිට තියෙනවා. අපි distribute කරනවා මේ physical resources මොනවද? අපිට තියෙනවා warehouse අර කිව්වා වගේ warehouse ලංකාව වටේම තියෙනවා. right? so එතකොට financial resources highest revenue generated company in the confectionery industry, right? Monoda competency, investments වලට යන්න පුළුවන්, අලුත් investments වලට යන්න පුළුවන්, competencies. Human resources, we have a number of laborers, highly skilled laborers, right? So monoda competencies වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක base කරගෙන new product developments වලට යන්න පුළුවන්. So research and development කරන්න පුළුවන්. So like that you can identify things. So what I'm saying, you can talk about this, right? Since it's RBV model and make him a further continuity එකක් අපි මේ කතා කරනවා මෙතන. ඒ හින්දා you can omit this model. You can omit this model since you are talking about this Hamel and Prahalad model, RBV core competency model. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මේක omit කරන්න පුළුවන්. omit කරලා කෙලින්ම මේකට යන්න පුළුවන් so that you further evaluate the resources what you identified, unique resources. දැන් මෙතනෙන් අපි identify කරගන්නවා unique resources, right? And core competencies. Unique resources and core competencies. එතකොට unique resources and core competencies අපි මේ දෙක අරගෙන further analysis එකකට යනවා. Unique resources, core competencies අරගන්නවා, right? අරගෙන අපි ඒක further analysis එකකට යනවා. right? මේක කොච්චර value unique resource එක කොච්චර organization එකට valuable ද අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට අපිට තියෙන කලින් කිව්වා වගේ warehouses 10ක් තියෙනවා කොච්චර valuable ද I mean it's so important for the organization because we are into the distribution operation ඒක rare ද I mean warehouse logistics කියලා කියන්නේ rare resource එකක් නෙමෙයිනේ but you can say okay rare but inimitable ද ඒ කියන්නේ මේක ඩුප්ලිකේට් කරන්න බැරිද කම්පිටිටර් බැරි නම් ඒක මොකද්ද වෙන්නේ right මේක ඩුප්ලිකේට් කරන්න පුළුවන් නම් කම්පිටිටර් ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි right ඒක අපිට ඕගනයිස් කරන්න පුළුවන් වුණත් වැඩක් නැහැ ඩුප්ලිකේට් කරන්න පුළුවන් නම් කම්පිටිටර් so you got to identify whatever the resources මෙන්න මේ points හතර බේස් කරලා
කොච්චර valuable ද organization එකට. මේ resource එක rare resource එකක්ද? ඒ කියන්නේ හොයාගන්න අමාරු resource එකක්ද? හදාගන්න අමාරු resource එකක්ද? build කරන්න අමාරු resource එකක්ද? inimitable කියලා කියන්නේ imitate කරන්න බැරිද? කාටද? competitor මේක duplicate කරන්න බැරිද? පුළුවන්ද? right? ඒක කොච්චර අමාරුද competitor? මේකට guys you all don't have to take I mean 5-10 resources නෑ. එකකට unique resources එක ගානේ දාන්න co-competency එක ගානේ දාලා මේ model එක complete කරලා පෙන්නන්න right okay මේ model එක complete කරාම මොකද්ද මේ co-competency identify කරගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ parameters 4 base කරගෙන අපිට පුළුවන් ද මේ co-competency එක unique resources එක identify කරගන්න. එහෙම identify කරගත්තට පස්සේ right එම identify කරගත්තට පස්සේ මේ identify කරගන්න model එක මම මේ කියන්නේ මේ මෙතන ලියපු model එක මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ fill කරන model එක මේ page number 11 වල පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට fill කරන model එක ඒකේ fill කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ කොයි විදිහටද කියන එක මේක මම මේ කියන්නේ අපි හිතමු අපිට resource එකක් තියෙනවා organization එකට ඒක ලොකු valuable නැහැ organization එකට ඒ resource එක valuable නැහැ right I mean it's not a competitive advantage it's a competitive disadvantage අපිට resource එකක් තියෙනවා අපිට factory එකක් තියෙනවා නමුත් මේ factory එකෙන් වැඩ ගන්න බෑ අපිට machines තියෙනවා ඒ machines වලින් හොඳ production එකක් කරන්න බෑ valuable resource එකක් නෙමෙයි ඒක competitive advantage එකක් නෙමෙයි අපිට එහෙනම් අපිට මේ valuable නැති එකක් right ඒක rare වෙන්නෙත් නෑනේ ඒක valuable නැති එකක් නම් ඒක competitor copy කරන්න බැරි කමකුත් නෑනේ organize කරන්න අමාරු කමකුත් නෑනේ so එහෙනම් ඒක අපිට competitive disadvantage එකක් අපිට ඉස්සරහට යන. ඒක valuable එකක් නෙමෙයි අපිට. but let's say as example අපිට තියෙනවා අලුත්ම machinery කියන්නේ high quality biscuits හදන machinery එකක් තියෙනවා. right? and ඒක rare. මොකද ඒකට ලොකු investment එකක් යනවා. but difficult to imitate නෙමෙයි නම් දැන් මංචි එක ගේන එක Melbourne එකට මේ machine එක ගේන්න බැරිද? පුළුවන්. එහෙනම් ඒ machine එක ලංකාවට ගේනකම් මංචි එකට තියෙනවා competitive advantage එක. Melbourne එකේ machine එක ගෙනාවු ගමන් ඒ competitive advantage එක match කරනවා competitors ලා දෙනවා. එහෙනම් ඒක temporary competitive advantage එකක්. So like that my dear friends you got to identify one or two unique resources, one or two core competencies what you all identified here and look at whether we දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ දැන් මේ core competency එක unique resource එක මොකක්ද කියන එක මෙතන ලියනවා. core competency එක මොකක්ද කියන එක මෙතන ලියනවා. ලියලා ඉවරලා කියනවා මේක valuable ද? valuable නම් yes ද නැද්ද? ඒක තමයි නම් ඇති. right? ඔයගොල්ලෝ පොඩි description එකක් ලියන්න පුළුවන් yes this is valuable because of this reason. yes this competency is valuable because of this reason. ඒක කියන්න පුළුවන් නම් so it brings some added value. මේක yes ද no ද කියලා කිව්වත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. rare ද රයා නම් එහෙමයි නැද්ද ඒ නේ so ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් මේක competitive advantage එකද sustainable competitive advantage එකද temporary competitive advantage එකද දැන් බලන්න මේක sorry මේ points හතරම yes වෙනවා නම් මේ model එකේ මේ points හතරම RBB model එකේ right මේ points හතරම comply වෙනවා නම් ඒක long term competitive advantage එකක් අයියේ තමන්ගේ company එකට ඒක valuable resource එකක් මේක rare resource එකක් market එකේ හොයාගන්න බැරි. එතකොට මේක difficult to imitate ලොකු investment එකක් යන්න වෙනවා. සහ මේ skill එක නැහැ. right? එහෙනම් organize I mean අපිට මේක easily අපිට organize කරගන්න පුළුවන්. right? අපේ organization එකට මේ capacities ඔක්කොම තියෙනවා. මේක අපිට විතරයි මේක තියෙන්නේ. එහෙනම් computer මේක match කරන්න හරි අමාරුයි. එහෙනම් මේක long term competitive advantage එකක් අපිට තියෙනවා. මෙන්න මේ resource එක මෙන්න මේ competency එක long term competitive advantage එකක් අපිට. එහෙනම් දෙක ගානේ identify කරගන්න that is where I am. identify කරගෙන කියන්න මේක competitive disadvantage එකක්ද? මේක competitive parity එකක්ද? right? temporary competitive advantage එකක්ද? unused competitive advantage එකක්ද? දැන් මම මේ model එක දුන්නේ because we were talking about this model, right? එතකොට මෙන්න මේක අපි identify කරගන්න resource එක identify කරගන්න competitive core competency එක මොකක්ද කියන එක impact එක කොහොමද කියන එක මෙතන ඉස්සරහින් ලියන්න. පැහැදිලිද?
I'm once again repeating the same thing. I'm telling y'all what we were discussing, but it's perfectly okay. Tell me, are y'all clear with it? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Anyone? Sir, the RBV and the resource-based analysis, you said that we can't, that means separate and write, right? No. Meme. So we can put RBV කියන්නේ resource based view කියන එක. Hamel and Prahalad මෙන්න මේ model එක use කරන්න. මේක ඒකේ extended version එකක් වගේ අපි කතා කරන්නේ මොකද මේ resources ටික physical, human, financial කියලා කඩලා අපි identify කරගන්නවා. So මම මේක දැම්මේ රීසන් එකක් සමහර කට්ටියට මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ model එක හරි සරල model එකක්. ඒක use කරනවා. හොඳ ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් නම් Hamel and Prahalad මෙන්න මේ model එක use කරන්න මේකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ right VRIN model එක use කරන්න ඕනේ. VRIN කියලා කියන්නේ valuable, rare, immutable, organized. VRIO කියලා කියනවා, VRIN කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? oh, Anyone is having any questions? මුදල් මතක තියාගන්න වචන 1500යි තියෙන්නේ. 1000 ඒ කැලේට තියෙන වචන 1250යි. ඕගොල්ලන්ට වැඩි කරන්න පුළුවන් 125යි වචන. මොකද ඕගොල්ලෝ මේ පාර අප්ලෝඩ් කරන්නේ LMS එකට ඕගොල්ලෝගේ ආන්සර් එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ question හතරට තියෙන answers හතර ඕගොල්ලෝ LMS එකට අප්ලෝඩ් කරනකොට ඕගොල්ලෝ එක වචනයක් හරි 110ට වඩා වැඩි වුණොත් ඕගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ සිස්ටම් එකෙන්. සිස්ටම් එකෙන් බ්ලොක් කරනවා. System itself block you. They said okay you are exceeding the word count and not allowing you to upload it. ඒකයි කියන්නේ. ඉතින් හරියට මේක යන්න මේ there is a reason guys. Now this is the standard online exam එක තියෙන standard එකක්. I think you all have to comply that. Any questions? Anyone? Yeah, කවුද මේ අතෝ සංගනේ? Yeah, Vishwajit, go ahead. Yes, sir. When it comes to RBV model analysis, sir, could you please go to that slide, sir? Yeah. When we doing by the comparing the resource and competencies with the competitors, so if we take one resource or one competencies that only one competitor can imitate, but other competitors can't imitate. So those type of resource or competencies, how we manage with that, sir? You can explain. Yeah, I mean, with these competitors, right? You are having this strength. Yes, sir. Yeah, if we take the CBL, so they have the power or they have the financial capabilities to imitate that resource or competitors, but other like Lucky Land or other competitors can't do so. Yeah, so you have to explain like that. Okay, sir. Okay. You have to look at the major picture there. You have to explain it. මොකද අපි එක computer කෙනෙක් එක්ක නෙමෙයි fight කරන්නේ මෙතන. Right? You computers ලාගේ ඔක්කොමත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ I mean we have this. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් right okay. Major threat comes from XYZ competitor. They can compete. They can match. However, these competitors cannot match this competency what we have. So we are, I mean, comparing with these competitors, we are to the positive side. But in general, overall, we can identify that as a threshold competency or core competency. Or, you can explain like that. Okay, sir. Thank you very much, sir. No worries. Yeah, Kaudmi Atu Sangini. Yeah, Varne, go ahead.
වර්ණ කියන්න. sir word count එක අපිට exceed කරන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ 2500 එතකොට මේ අර executive summary conclusion ඒව වෙනමද නැත්නම් ඔව් මෙහෙමයි වෙන්නේ මම කියන්නම් මෙහෙමයි වෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝගේ assignment එකේ you all have 4 questions right ඕගොල්ලෝගේ questions 4ක් තියෙන assignment එකේ. ඒතර පළවෙනි question එකට වචන 250යි දෙවෙනි question එකට වචන 1250යි තුන්වෙනි question එකට ආයි වචන 250යි හතරවෙනි question එකට ආයි වචන 250යි. ඒතර total 2000 words නේ. total 2000 words කියලා කියන 10% වැඩි කරොත් එහෙම 2200 words. එතකොට මෙන්න මේ ටික විතරයි ඕගොල්ලෝ LMS එකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ words විදියට. okay එතකොට text විදියට අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ entire assignment එක PDF එකක් විදියට වෙනම අප්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට entire assignment එක කියලා කියන්නේ cover page එක, ඕගොල්ලෝගේ declaration එක, ඕගොල්ලෝගේ content, executive summary, acknowledgement තියෙනවා නම්, list of figures තියෙනවා නම්, bibliography තියෙනවා නම්, annexures තියෙනවා නම්, conclusions තියෙනවා නම්, this that you name it, company introduction එක පවා ඒකට එන්නේ. එතන මේ question sorry the company introduction එක මෙතන තියෙනවානේ question එක 1 එක විදියට. එතන question 1 to 4 අදාළ ඒවා විතරයි text විදියට upload කරන්නේ. ඒකෙන් මේවා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ word counts check කරන එක. පැහැදිලිද? thank you. ඔයගොල්ලන්ට text වලින් questions 4 upload කරනවා. complete PDF එක වෙනම upload කරනවා. And guys you all have to complete your LMS profile before the exam. Deadline එකක් දීලා තියෙනවා. examination guidelines කියවන්න. deadlines දීලා තියෙනවා. මේ ඒවට comply කරලා යන්න. දැම්ම ඒ හදාගෙන යන්න. මේ වයිවාහන photos එකම තියෙනවා නම් මේකේ පොඩ්ඩක් මේ profile pictures ඉදිරිය ඒවා පොඩ්ඩක් මේවා කළා. මේ clear photos upload කරන්න. මොකද photos match කරන්නේ ඕගොල්ලෝ exam එක කරනකොට තප්පර 15න් 15ට ඕගොල්ලෝගේ screen එක desktop එක capture කරනවා. එතකොට ඒ images match කරනවා ඕගොල්ලෝගේ මේ profile picture එකේත් එක්ක. එතකොට ඕගොල්ලෝගේ profile picture එකේ drastic change එකක් තියෙනවා නම් student ගේ login ඒ වෙලාවේ log වෙන photos එක then it will be another concern for you. face mask දාන්න බෑ මේවා standards face mask දාන්න බෑ මොන විදියකින්වත් object එකකින් cover කරන්න බෑ face එක තොප්පි දාන්න බෑ right තට්ට ගැවයි කියලා තොප්පියක් දාගෙන ඉවිල exam එකේ ලියන්න බෑ so like that right so these are online පැහැදිලිද වරුණි Also thank you. word count is that right any more questions right ඊට පස්සේ අපි යනවා value chain එක this is another one මේකත් internal මේකත් internal environment analysis tool එකක්. ඔයගොල්ලෝ කතා කරන මොනවද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන infrastructure. හැම infrastructure එකක්ම points 3ක් 4ක් කතා කරන්න මෙතන. HR management policies company එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද? Training and development policies, people development policies, I mean career development policies, and hierarchy ka koi wage the flat the tall structure ekakda tiyenne if you all can remember the organization structure mataka tiyaganna guys leadership approach oy okkoma mataka tiyaganna guys now this is not only from the final stage මේ assignment එකට ඔයගොල්ලන්ට මේ දක්වා කතා කරපු ඔයගොල්ලන් gather කරපු knowledge එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න සිද්ධ වෙනවා. leadership approach එක organizational hierarchy sales organization structure එක කොයි විදියටද තියෙන්නේ you talk about all these things the brand values right infrastructure වලට brand values දාන්න පුළුවන් brand recognition දාන්න පුළුවන් so you all can talk about all these things right I mean එතකොට technological මොනවා හරි developments තියෙනවා නම් organization එකේ new investments on the technology ඒ හැම දෙයක්ම you all can talk about මෙන්න මේ points යටතේ තියෙන දේවල් identify කරගන්න ඒ select කරගන්න organization එකේ ලියන්න point form එකේ මේ infrastructure මොනවද කියන points 3ක් විතර ලියන්න right එතකොට examiner තේරෙන්න ඕනේ you know how to identify the unique infrastructure within the organization එහෙනම් HR approach එක organization එක ඇතුලේ HR approach එක ඔයාගොල්ලන්ට identify කරගන්න තේරෙනවයි කියන එක
කියන්න ඕනේ. ඒතර HR management වලදී ඔයගොල්ලන්ට I mean you don't have to learn HR management to do this. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මෙච්චර employees ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මේගොල්ලෝගේ developments කරනවා welfares තියෙනවා right මේ ඒගොල්ලෝගේ career development එක learning and development approach එක HR management එක I mean relationship building ඒ කියන්නේ HR management එකෙන් ගන්න ඒ කියන්නේ family welfare development strategies තියෙනවා නම් identify කර මේ ඕන දෙකක් ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ගොඩාක් දේවල් especially the මේ points හතර ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් මේ company එකට අදාළ annual report එක ගත්තොත් my dear friends so then it is easy for you all ඒතර ඒකෙන් අරගෙන points ටිකක් ඕගොල්ලෝ mention කරන්න මෙතන මේවා තමයි කියලා දැන් ඕගොල්ලෝ HR එකක් infrastructure වලට දාලා හරියන්නේ නැහැ infrastructure එකක් technology development කියදෙවලා දැන් හරි okay you talk about new SAP system it's technology right it's technology you can talk about it ඒක එතකොට technology driven infrastructure එක but you can put it under technology ඒ වගේම perfectly okay machine එකක් ගත්තයි කියන එක infrastructure එක technology වලට දානවට වඩා right you have to put it in the infrastructure අන්න ඒක procurement approach එක local procurement international procurement right ඒ ටික කතා කරන්න ඕනේ right මේ material local source කරනවා මේ material international source කරනවා ඒතර material උනත් local source කරනවා නම් ගන්නේ local farmers ලාගෙන් I'm just saying hypothetical example local farmers ලාගෙන් තමයි අපි අරගන්නේ company එක අරගන්නේ so you just point form you explain all this right එතකොට inbound logistics වෙනාම කොහෙටද inbound logistics කියන්නේ මේක තමයි main warehouse එක central warehouse එක මේක මෙතනට ආවට පස්සේ තමයි item operation එකට යන්නේ manufacturing වලට යන්නේ manufacturing plants තියෙන්නේ මගේ අපේ තියෙන මෙන්න මේ locations වල manufacturing plants තියෙන්නේ ඒතර finish goods යනවා තවත් මේ logistic operation එකට එතනින් තමයි අපි distribution එක කරන්න පටන් ගන්නෙ so sales and marketing team එකේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා identify කරගෙන තියෙනවා මෙච්චර coverage එක ලංකාවේ කරනවා මෙච්චර wholesalers ලා ඉන්නවා මෙච්චර dealers ලා ඉන්නවා මෙච්චර distributors ලා ඉන්නවා මෙච්චර retailers ලා ඉන්නවා so services කියන්න පුළුවන් කතා කරන්න පුළුවන් I mean support services advertising marketing communication services right delivery services අර door step delivery services ඔන්න ඔය වගේ ඔය මෙන්න මේ points යටතේ තමන්ගේ operation එක වෙන විදිය දැන් අපි කතා කරනවා දැන් primary activities support secondary activities කියලා දෙකක් තියෙනවා දැන් මේ primary activities වලට energy එක දෙන්නේ මෙන්න මේ activities ටික back end එකේ තියෙන activities ටික දැන් ඒකට ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ model එකේ උනත් ඕගොල්ලන්ට clearly තියෙනවා මොන වගේ දේවල්ද අපි මේ හැම point එකේදීම කරන්නේ කියන එක so you got to match with the company what you select එතන මෙන්න මේ ඔක්කොම ආවට පස්සේ තමයි you don't have to say okay what is the margin you are talking about no you don't have to worry on that you talk about what are the infrastructure selected companies having how I mean employee engagements you manage the human resource management thing right technology development මොන විදියටද මේ company එක ඇතුලේ focus එක තියෙන්නේ මොනවද new technologies company එක develop කරගෙන යන්නේ SFAs කියනවා වෙන්න පුළුවන් Salesforce automation I mean online procurement mechanisms ගේනවා වෙන්න පුළුවන් right එතකොට intranet connectivity එක ගේනවා වෙන්න පුළුවන් suppliers ලා distributors ලා connect කරලා ඉවරලා so like that කතා කරන්න ඒ company එක අදාළ කරගෙන මේ points වල එතකොට මේ points කතා කරනකොට මේක ඔයගොල්ලෝ ලියන point එක procurement related point එක procurement එකේ තියෙනවා. You get what I'm saying? So මෙන්න මේ ටික match කරගෙන යන්න ඕගොල්ලන්ට මේ auditing tool එක use කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මෙතනදී clearly බලන්න. Any question? වරුණී දැන් දත ඉස්සුවේ කලින් උස්සන් ඉන්න අතමද ඔය තාම තියෙන්නේ. Because sorry sir no sir sorry calling no, that's okay so any questions කලින් උස්සන් ඉරපත කියලා තාම උස්සන් ඉන්නවා okay any questions anyone is having any questions anyone is having any questions anyone is having any questions
Anyone? Okay, seems no questions, right? So we are moving forward. Okay, market attractiveness matrix. Once again, අපි geographical area එකක් ගන්නවා නම් උදාහරණයක් විදියට අපි බලනවා ඒක analyze කරලා මේක කොච්චර අපිට attractive ද නැද්ද කියන එක. මේක external market environmental analysis tool එකක්, right? අපිට මේ market එක ඇතුලේ කොච්චර strength එක තියෙනවද නැද්ද කියන එක අපි එතනදි කතා කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු region එකක් අපි approach කරන්න යනවා. So your company is not in a particular region as an example, okay? So you are trying to go into that particular region. Then ඕගොල්ලන්ට හිතන්න බෑ මම මුළු ලංකාවෙම ඉන්නවනේ. Perfectly okay. Talk about another country. Talk about Maldives, talk about Nepal, no? Talk about South Asian other countries, talk about Europe market. කියන්න පොඩ්ඩක්. Okay, okay. Region, Europe market. Okay. මේකේ attractiveness එක වැඩිද ලංකාවේ අපේ brand එකද? අඩුද? Mediumද? Right? එහෙනම් ඒකේ competitive strength එක වැඩිද මේ market එක ඇතුලේ? අඩුද? කොහොමද කියන එක? You got to identify. So let's say you select as an example, I'm telling you, Manchi. And you already cover almost all the regions in this country. But let's say as an example, hypothetically I'm saying, Uwa region they don't cover properly, right? And they identify the regional attractiveness is good. But do we have a competitive strength? In a Uwa region එකේ හොඳම distributor capture කරලා ඉවරයි Melbourne එකේ. Do we have a competitive strength? එහෙනම් Uwa region එක අපි manage කරනවා නම් we have to have our own distribution approach. අපේම warehouse එකක් තියෙනවා. මොකද distributor හොඳම distributor capture කරලා ඉවරයි. එහෙනම් අපිට පොඩි ඒක threat එකක්. You get what I'm saying? So you got to identify. ඒතර මේ regionally අපිට තියෙන attractiveness එක මොකක්ද කියන එක. මේ country එකේ අපිට තියෙන attractiveness එක. අපි දුමු උදාහරණයක් විදියට, right? You are planning to go into Australian market, right? Now can we go? Attractiveness එක වැඩිද? You can say yes, Australian market attractiveness is high because there are a number of Sri Lankans are residing over there. So we are targeting the Sri Lankans, those who are in Australian market, right? එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝම target උදාහරණයක් මම මේ කියන්නේ. Right, Australia ගිහිල්ලත් එම ලංකාවේ දේවල් කකා ඉන්නව නම් තේරුම් නැහැ. It's a different story, right? So I mean අපි හිතලිවල මේවා කරගෙන යනවා. We are targeting Sri Lankans over there. So like that, you talk about it. So you say, right? Okay, මේගොල්ලෝ මම target කර attractiveness එක වැඩි ඒ market එකේ. එහෙනම් competitive strength එක අපිට තියෙනවා because my competitor is not already there because my Sri Lankan expats are expecting Sri Lankan products. So no any other Sri Lankan manufacturers over there already. My competitive strength is high. So like that you can talk about. එතකොට දැන් එතනදී ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දැන් ඕගොල්ලෝ select කරගන්න company එක export කරනවද? මේ regions වල ඉන්නවද? නැද්ද? Right? නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට easily කතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්නවනම් නැති regions ඕගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන්. නැති markets ඕගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන්. Now let's say as example දැන් මේක සමහර තැන්වල region country physical geographic කතා කරනකොට market කියන එක අපි කතා කරන වෙනම segment එකක්. අපි හිතමු confectionery industry එකේ ඉන්නවා. හැබැයි infant category එකට product එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මාස 6යි අවුරුද්දයි අතර ළමයින්ට product එකක් නැහැ. It's a new market. එතකොට මේ market එකට යන්න competitive strength එක මට තියෙනවද මම product එකක් හැදුවොත්? නැද්ද මම product එකක් හැදුවොත්? You can even talk about not only geographic, even the other market models. Demographically මම කියනවා infant category එක යනවා. එහෙනම් attractiveness එක ඒකේ වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන් උදාහරණයක්. I'm just saying. And you can say okay, we have about 5 competitors, right? Those who are having these Rusk products. Then it's bit of a challenge in the competitive strengths. Do I have competitive strengths compared to my competitors already? තියෙනවද නැද්ද? අඩුද වැඩිද? So you got to identify. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් geographically ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. එහෙම නැත්නම් demographic markets මේවා කළා කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ quadrant එකේ දාන්න උදාහරණයක් කියන්නේ. Quadrants use කළා you can use it. Let's say you say competitive strengths
I have high competitive strengths. My regional, the country attractiveness is high. Maldives කියලා explain කරන hotels tourism යන country එකක් confection වලට attractiveness එකක් තියෙනවා. So like that produce study එකක් කරලා, right? So I said competitive strength medium, attractiveness is high. Infant, if you enter in the infant infant okay, biscuits කියලා දාන්න, biscuits category, right? Infant කියලා F එකද? Okay, infant biscuit. ඒතර මෙතනදී කතා කරන්න පුළුවන් country, region, එහෙම නැත්නම් geographic or other demographic attractiveness කියලා උනා. මෙතනදී එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. Let's change it like that even. Geo or demo attractiveness, demographic attractiveness, right? කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙතන. එතන මෙතන කියන්න පුළුවන් මේ කැටගරි මෙතන ඕගොල්ලන්ට මෙන්ෂන් කරනවා ඉන්ෆන්ට් එකේ මට මීඩියම් කම්පිටිටිව් ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ දැනට ඉන්නවා. පාලින් වෙන්න පුළුවන්, අරගොල්ලෝ වෙන්න පුළුවන්, මේගොල්ලෝ වෙන මේ කැටගරි එකේ දැනට ඉන්නවා. එතන මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙනවා නමුත් මීඩියම්. So like that, my dear friends, you can use market attractiveness matrix to talk about geographic and even the demographic factors. දෙක කරගත්තා නම් හොඳට පැති. ඒ දෙක අරගෙන කතා කරා නම් so you have it. පැහැදිලිද? මේමත් කියලා කරන්න බෑ නම් කරන්න බෑද? right? ඕගොල්ලන්ට මේ නම් පොවන්නේ නැහැ හොදේ මේ වෙන program වලට ගියාම මෙච්චරම නම් පොවන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. මෙච්චර models කතා කරන්නේත් නැහැ ගොඩක් මේ programs වල මේක we were talking about the portfolio. ඔයගොල්ලෝගේ portfolio එක දැන් අර ඉස්සෙල්ලා එක girl කෙනෙක් කතා කරා confectionery industry එකේ තියෙන අනිත් products ගැන. එයා ඒ company එක manufacture කරන අනිත් products ගැන කතා කරන්නද? Yeah, you talk about it. Portfolio matrix. මේක BCG Boston Consultancy Group matrix එක. දැන් market share එක market growth rate එක වැඩිද අඩුද market share එක වැඩිද අඩුද කියන එක අනුව ඔයගොල්ලෝ මේක මේක ලස්සන්ට ඩිසයින් කළා මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික මොනවද කියන එක මේවට ලියන්න. මේවයි ලියන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම relative market share දැන් ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්නවා උදාහරණයක් hypothetically once again XYZ company එක cream cracker product එක market share එක වැඩි. ඒ වගේම growth rate එක වැඩි. එහෙනම් ඒක star product එකක්. ඒකේ growth rate එකත් වැඩි. cream cracker කියන category එක එහෙම ලොකුවට නෑ. ඒක cash cow product එකක් anyway. growth rate එක අඩුයි. නමුත් market share එක වැඩි. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න බලන්න එහෙනම් cream cracker XYZ cream cracker company එකේ තියෙන. So මෙන්න මේක කරන්නේ පුතා මේක තමන්ගේ company එකේ තියෙන product portfolio එක තමයි මෙන්න මේ quadrants හතරට දාන්නේ. සමහර products තියෙන බලන්න අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට cheese cracker, right? cheese cracker එක market share එකක් නෑ, growth වෙන්නේත් නෑ. එහෙනම් market share එකක් නැත්තම් growth වෙන්නේත් නැත්තම් so you identify this, right? එහෙනම් you can say මේ product එක අපි හිතමු that company is making cake type products, okay? So කියනවා market share එක low but growth rate is high. Okay, question mark. Then you can later මෙතනදී අපිට strategy කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඇයි මේක question mark එකක් වෙලා තියෙන්නේ? අපේ effort එකේ අඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද කියන එක strategies කතා කරනවා. But you all don't have to talk about strategies here. So you will identify by looking at the company. මේ products ටික position කරන්න මෙන්න මේ තැන්වල මේක වැටෙන්නේ කියන එක. තමන්ගේ portfolio එක confectionery companies නෑනේ, තනි biscuit product එකක් මාරි විතරක් කරන companies නෑනේ. අර ඒ product category එකක් තියෙනවනේ. Little Lion ගත්තත් product categories එක VRIN උනත් ඉන්නවනේ confectionery එකේ product categories තියෙනවනේ කීපයක් ඒගොල්ලෝගේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ quadrants වලින් තියෙන products ටික මොනවද කියලා identify කරගෙන ඒ ටික ගන්න position කරන්න මෙතන. පැහැදිලිද? Any questions? අද්දරතෝ ඉන්නව කට්ටිය කෝල් දීදී අහන්න පාස මේක කරන්න කොහොමද මේක කරන්න කොහොමද කියලා. මේකේ අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකද අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් විදියට දාන්න ඕන මේ BCG matrix වලට නැත්නම් අපේ
කියන අපේ එක කම්පිටිටර් දාන්න පුළුවන්ද? No, this is our portfolio. This is our portfolio. BCG එකෙන් කතා කරන්නේ අපේ portfolio එක. මොකක්ද කියන එක. මේක අපේ internal analysis එකක්. අපේ portfolio එක කොච්චර strong ද කියලා බලන්න අපි මේ analysis එක කරන්නේ. ඒකට against අපි ගත්තොත් ඊට පස්සේ අපි කියනවා දැන් මේ portfolio analysis එක කරලා ඉවරලා අපි identify කරනවා අපේ cash cow. ඊට පස්සේ වෙනම analysis එකක් කරනවා computer එකේ මේ අපේ cash cow එකත් එක්ක computer එකේ products මොනවද තියෙන කියලා. ඒකට strategic decisions ගන්න වෙනම කරනවා. නමුත් මෙතන මේ model එක අපි කියන්නේ අපේ portfolio එක අපි analyze කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතර මේ අපේ portfolio එක analyze කරාම අපි දන්නවා සමහර ඒවා cash cow, සමහර ඒවා low performing, සමහර ඒවා dog category එකේ තියෙන, සමහර ඒවා තියෙන question mark category එකේ, සමහර ඒවා star category එකේ තියෙනවා. එහෙනම් star category එකට අපි මොනවද කරන්න ඕන strategies ඉස්සරහට. star category එකට තියෙන competition එක මොනවද? ඒක වෙනම කතා කරන්නේ. But here we are analyzing our portfolio. Good question you ask. Who was that? Ashad, good question. Right? මෙතන අර පොසිෂනින් වගේ මේ කම්පියුටර්ස්ලා ගෙනලා පටලව ගන්න නැහැ. මේක කරන්නේ අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අපි ප්ලොට් කරනවා කෝඩ්ලන්ස් අතරට. Anyone is having any questions? Okay. අනිත් එක තමයි culture analysis එක organization එකේ culture එක analyze කරන විදිය. Right? ලොකුවටම worry වෙන්න ඕනේ නැහැ, but you all can find certain details. Now stories කියලා කිව්වම උදාහරණයක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඒ company එකේ මොනවද එක activities යන්න, employee engagement activities යන්න, අපි ගත්තොත් එහෙම annual events ඒගොල්ලෝ organize කරන දේවල්, මිනිසුන්ට memorable stories මොනවද? ඒ company එකේ වැඩ කරන employees ලාට මේ organization එකේ culture එක අපි analyze කරන්නේ. Right, අපි analyze කරලා බලනවා මේ organization එකේ culture එක healthyද අපිට ඉස්සරහට යන්න. Right, so මේ culture එක ගතනවා stories කියලා කියන්නේ employees ලාට employee engagements වැඩි කරන්න, employee performance වැඩි කරන්න, employee relationship employee relationship එක වැඩි කරන්න මොන වගේ activities ද company එක ඇතුලේ තියෙන, මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ. අපි හිතමු annual award ceremonies කතා කරන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. Rituals අපි ගත්තොත් එහෙම මොන වගේ I mean believe the company එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන වගේ I mean අපි ගත්තොත් එහෙම company එකේ කොයි වගේ policies the company එක ඇතුලේ තියෙන්නේ towards the public and the employees. අපි දැන් මෙතන rituals කියලා කියන උදේ පාන්දර පහන තියෙන එකවත්, උදේ පාන්දර කුරානේ කියෝන එකවත්, උදේ පාන්දර මේ මොකද්ද මේ cross එකට pray කරන එකවත් එහෙම නෙමෙයි. I mean to say so. I mean rituals කියලා කියන්නේ මේ business එක යනකොට day to day activities වලදී employees ලාට ඒ activities ඒගොල්ලොන්ගේ දේවල් job එක කරගෙන යන්න පහසු වෙන විදියට ඒ arrangements මොනවද කියන එක. සමහර වෙලාවට මේ rituals වලදී වෙන්න පුළුවන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් even facilitating I mean morning meals for employees kind of a thing. Right? අනේ වගේ දේවල් කතා කරනවා. Symbols මොනවද? අපේ logos කොහොමද? අපේ dress code කොහොමද? ඔන්න ඔයවා symbols ගැන කතා කරන්න පුළුවන් අපි. ඒතර structure එක ගත්තාම organization එක flat structure එකක්ද, tall structure එකක්ද, leadership එක කොහොමද? අපි කතා කරොත් autocratic leadership එකක්ද, bureaucratic leadership එකක්ද, එහෙම නැත්නම් I mean transformational leadership එකක්ද? අපි ගත්තොත් leadership qualities ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. transactional type leadership එකක්ද අපි කතා කරන්නේ, people oriented, task oriented කතා කරන්නේ. We all study the leadership approach with Upul Rajapal. So you can talk about the structure, controlling systems, right? I mean, you can talk about the periodic meetings. You can talk about annual meeting, monthly meeting, weekly meeting, quarterly meeting, biannual meeting, kind of a thing. You can talk about the controlling system. You can talk about certain controlling systems, the employee controlling systems, maybe. No, I mean, you can say the factory doesn't allow any labor unions, kind of a thing. Welfare, but not labor union, kind of a thing. The controlling systems, maybe. So those things you can talk about here.
points එක එක වගේ කතා කරන්න. ලොකුවට කතා කරන්න ඕනේ. examiner තේරුම් ගන්න ඕනේ you know how to identify this each and every point කියන එක තමයි මෙතනදී දැන්. But selected company දැන් selected company කියලා ඔයගොල්ලෝ confectionery එකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න එපා මේ tire manufacturing එකක තියෙන දෙයක් ගැන. ඔයගොල්ලෝ study කරන company එකයි ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ මෙතනදී. culture analysis එකකදී අපි any questions? Anyone is having any questions? දැන් මෙතනදී මම කිව්වා අපි competitive advantage එක porters grid එක අපි කතා කරොත් එහෙම අපේ existing competitive advantage එක අපි මේ කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ cost එකද නැත්නම් product එක differentiation එකද? සමහර confectionery products තියෙන පුළුවන් අඩුම price එක අපේ කියලා කියන. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මාරි පැකට්ස් ගත්තොත් එම අපේ product එක රුපියල් 2ක් අඩුයි. අපේ product එක රුපියල් 5ක් අඩුයි කියන එක කතා කරන්න පුළුවන්. cost එක හැමතිස්සෙම competitor වඩා cost එක. ඒ වෙනද තව එක්කෙනෙක් කතා කරන්න පුළුවන් no nutritional value and the taste. We are not using palm oil. We are not using this I mean the items that are harmful on differentiation එක value එක කතා කරනවා. කතා කරලා අපි කතා කරනවා අපි cater කරන market එක narrow market එක. narrow කියලා කියන්නේ identity හිතන්න එපා මේ size එකෙන් පොඩි කියන එක නෙමෙයි narrow market එක කියලා කියන්නේ. guys මෙතන ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න තැනක් තමයි දැන් narrow market එකක් කියලා කිව්වම size එකෙන් අඩු market එකක් කියන එක. no. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට cheese cracker එක කියන එක right ඒක cost එකට වඩා differentiation එක ඒ flavor එක එක්ක හැබැයි අපි ගමු උදාහරණයක් විදියට කොමේ කියන එක right එතකොට ඒ market එක narrow market එකක් මොකද ඒකට touch කරන segment එක unique segment එකක් ඒගොල්ලෝ touch කරන්නේ. හැබැයි අපි ගත්තොත් එහෙම මාරි කියන කැටගරි එක. එනතන් cream cracker කියන කැටගරි එක. ඒගොල්ලෝ ඕන එක්කෙනෙක්ට ළමයාටද එතකොට ආච්චිටද සීයාටද ලුණු මිරිස් එක්ක කන්නද බත් එක්ක කන්නද ළමයාට කෑම් පෙට්ටියට දාලා ගෙනියන්නද? ඒ ඕන මාකට් එකක්. ඒ කියන broad segment එකක් cover කරනවා. නමුත් කොමේ කියන එක right ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට ඒක ගොඩක් වෙලාවට අර ඒගොල්ලෝ පොසිෂන් කරන්නේ කොයි වගේද අර ටීනේජ් කියලා ඒ රයිස් ටේස්ට් එකත් එක්ක ෆ්ලේවර් කරන කට්ටියට එහෙම එකක් ඒ ප්‍රොමෝට් කරනකොට so you got to identify මෙන්න මේ product wise ගත්තාම මොකද්ද මේ product එකේ තියෙන competitive advantage එක කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. company එක විදියට ගන්න අමාරුයි ගොඩක් products කරන company එක. ඒතර එකම company එක එක products වලට මේ ඉන්න products කියලා කියන්නේ categories වලට. guys remember මාරි කියලා කියන්නේ category එකක්. okay? product එක තමයි ටිකිරි මාරි හරි gold මාරි හරි whatever the මාරි. other brand. cream cracker කියන්නේ category එක. ඒතර Melbourne cream cracker මොකද්ද ඔගේ තියෙනවනේ cream cracker උත් තියෙනවනේ මේ එතකොට ඒ category එක ඒ product එකයි you all have to identify my dear friends. සමහර ඒවා lemon puff කියන්නේ category එක. එතකොට ඒ lemon puff category එකේ මංචි එකේ lemon puff තියෙනවා Melbourne එකේ lemon puff තියෙනවා. මංචි lemon puff කියන වෙන විදියකට Melbourne lemon puff කියන තව විදියකට. තේරෙනවද? So you got to identify that. එතකොට lemon puff කියලා කියන්නේ brand එක නෙමෙයි. it's a category. ඒතර එන ඒක identify කරගෙන එකම company එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට products ටික කොහොමද යන්නේ කියන එක competitive advantage එක මේ category එකේ මේක තියෙන්නේ මේ category එකේ මේක තියෙන්නේ මේ category එකේ මේක තියෙන්නේ කියන එක position කරන්න පුළුවන්. සමහරලාට සමහර company එකක් තියෙන පුළුවන් ඔය category හතරටම position කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙන පුළුවන් category හතරටම position කරන්න බෑ දෙකකට තුනකට වගේ තමයි position කරන්න පුළුවන්. So that is perfectly okay. That depends on the company what you have selected. Now let's say as an example if you have selected the Little Lion or Perran Sons, the confectionery industry එකේ ඉන්නවනේ. Right? They are talking about the cost and they talk about the broader segment, right? Narrow නෙමෙයි.
ඒගොල්ලෝ cost එක focus කරගෙන ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ ඒගොල්ලෝගේ අර party item එක අර tin container type එක ඒගොල්ලන්ට කියන්න බලන්න cost එක focus කරගෙන narrow market එක parties වලට ගෙනියනකොට ඒ කියන්නේ මේ economic base කට්ටිය target කරගෙන තමයි ඒක narrow market එකක් broad market එකක් නෙමෙයි ඒක. Right? So you got to identify the real meaning behind it. Otherwise මේක narrow market එකක් කියලා කියන පුංචි market එකක් නෙමෙයි. right ඒ කියන්නේ එක segment එකකට තමයි focus කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මරුටි ගත්තොත් මරුටි කියලා කියන narrow market එකට cost base යන එකක්. මෙන්න මෙතන ඉන්නේ. but Toyota කියලා කියන්නේ broad market එකට market එකට cost base යන්නේ. right Toyota කියන එක. So we got to identify this different my dear friends. So අපි මේ products ටික ගන්න products ටික අරගෙන බලන්න සමහර වෙලාවට මේ හතරටම දාන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. තියෙනවනම් ඒක ප්ලේස් කරලා පෙන්නන්න මේක මේ විදිහට තමයි කම්පීට් වෙන්නේ කියන එක. කම්පිටිෂන් එකත් එක්ක. පැහැදිලිද? any questions here? මේක නම් මම කියන්න යන්නේ මේ SWOT analysis එක ගහන එක අපි කලිනුත් කතා කරා. I mean SWOT එක ගහනකොටත් මෙතනදී මේ ඔක්කොම හොයාගත්ත දේවල් මයික්‍රෝ ඇනලිසිස් මැක්‍රෝ ඇනලිසිස් එතකොට මේ RBV වරවා මේවා ඔක්කොම ගල්ලා ගන්න දේවල් වලින් internal environment එක analyze කරලා ගත්ත දේවල් ඔය portfolio RBV value chain ඔය ටික analyze කරලා ගත්ත ඒවායින් තමයි මෙන්න මේ strengths and weaknesses අපි touch කරන්නේ. right එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම අනිත් එක අපි ගත්තොත් එහෙම අනිත් micro and macro environmental analysis work out කරලා තමයි අපි ගන්නෙ මේ what do you call opportunities and threats කියන එක. එතන මේක මම brief කරන්න යන්නේ නැහැ because I mean we have done already no. So any questions my dear friends, any questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Yeah, go ahead. Yeah, Krishna. Sorry, sir. Excellent. Yeah. Anyone else? Anyone else? Anyone is having any questions? Okay, seems no one is having questions now. Right. So guys, rest we have already done. The objective set karne ka vachana 250 right? Leadership skills kata karne ka, so that we have anyway completed. So yeah, that's it about the auditing part. I think ඔය tools ටිකෙන් 8ක් use කරලා ඉවර වෙලා. So do it and do it properly, theory ලියන්න නැතුව. Then you will be okay. Then you would be okay. Any questions? Any more questions? Okay, seems no questions. Then all the best. So do the assignment
and submit it. Make sure you all complying whatever the expected guidelines are. So guys, then next Sunday anyway, once again you all will be meeting with PL sir, and remember, don't miss the PL sir session, because 10% weightage is there for your exam with maths and the finance. Okay, thank you very much. Good night guys, then we'll meet up on week after. Thank you, Thank sir. you very much. Thank Thank you. you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. No worries. Thank you.